Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. My dear Islamic brothers and the viewers of Madani channel, welcome to all in our silsila Learn Quran. Inshallah Azza wa Jal, as we learnt many ayat of the Holy Quran in the previous silsilas, Inshallah Azza wa Jal, today we are going to begin with the third ruku, the third part of Surah Baqarah. Inshallah Azza wa Jal, some verses from this ruku we will try to learn, and Inshallah Azza wa Jal, we will try to act upon as well. First of all, I would like to share a blessing of Durood-e-Pak. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam said, the summary of Hadith-e-Pak is, whosoever recites 3 times Durood upon me in the morning and 3 times in the evening, Allah Tabarak wa Ta'ala forgives his sins of that day and that night. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Allah Tabarak wa Ta'ala says, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. तर्जमा कंजुल ईमान। ए लोगो, अपने रब अज़्ज़ा वजल को पूजो जिसने तुम्हें और तुम्हारे अगलों को पैदा किया, ये उम्मीद करते हुए कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। Allah Tabarak wa Ta'ala said, the summary of this verse is, O mankind, O all human beings, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. You worship your sustainer, your Rabb, who has created you. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. And who has created all your ancestors. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. So may you have taqwa in your hearts. Parhezgari. You would be a pious person if you will worship Allah Tabarak wa Ta'ala. So this is the starting of third ruku of Surah Baqarah. And the first ayah tells us about the importance of ibadah. So basically here 2 things are very important in this ayah. First, Allah Tabarak wa Ta'ala has said that all mankind, you worship your Rabb, your sustainer. So this khitab, this order is not only to a group of people, it is for the whole mankind. That's why the word an-nas is used here. الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Then Allah Tabarak wa Ta'ala reminded the people that you worship your Rabb, your Lord, your Master, because He has created you, and as well as your ancestors, the people, those they came before you. In those days, when Quran Majid Furqan Hamid was sent down in the area of Makkah and Medina, the people, a number of people, they used to follow their ancestors, their wrong beliefs. And their claim was, because our ancestors, they used to do this thing, so that's why we are doing as they used to do. So Allah Tabarak wa Ta'ala mentioned that you have to worship Allah because He created you, He is your creator. And He is the creator of your ancestors as well. There is no dignity other than Allah Tabarak wa Ta'ala.
So you must worship Allah Tabarak wa Ta'ala. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. So may you have taqwa. The taqwa, the way of success. Taqwa, which is very important, as in the beginning of Surah Baqarah, Allah Tabarak wa Ta'ala said, Hudan lil muttaqeen. This holy book, this Quran, is hidayah, guidance for the muttaqeen. So whosoever will worship Allah Tabarak wa Ta'ala, he will be able to have taqwa in his heart. So that's why ibadat of Allah Tabarak wa Ta'ala, worshipping Allah Tabarak wa Ta'ala, it is this much important that if you want guidance, if you want taqwa, if you want the real fear of Allah Tabarak wa Ta'ala, so then you have to worship Him. Allah Tabarak wa Ta'ala ने इस आयत करीमा में तमाम जहान के लोगों को अपनी इबादत का हुक्म इरशाद फरमाया। ऐ लोगो, अपने रब अज़्ज़ा वजल की इबादत करो, वो रब के जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे अगलों को पैदा किया, तुम्हारे बड़ों को पैदा किया, तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा किया। ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाई, क्योंकि उस ज़माने के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो ना तो खुद इबादत करते, ना ही ये कि हमारे पहले जो गलत काम करते थे हम उनसे अपने आप को बचाएं, बल्कि वो ये कहा करते थे कि चूंकि हमारे बाप दादा ये काम किया करते थे तो हम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई कि रब अज़्ज़ा वजल वो है कि जो तुम्हारा भी पैदा करने वाला है और तुम्हारे अगलों का भी पैदा करने वाला है। जिस तरह तुम्हें उसने पैदा किया, इसी तरह तुमसे पहलों को भी उसने पैदा किया, तो वही इबादत के लायक है। और ये बात कहना कि चूंकि हमारे बड़े ये गलत काम किया करते थे हम भी कर रहे हैं, ये छुटकारे का रास्ता नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म फरमाया, जो इरशाद फरमाया, हमने उस शरीयत के मुताबिक अमल करना है। फिर इस आयत करीमा के अगले हिस्से में इबादत करने वालों के इनाम को बयान किया गया कि जो इबादत करेगा वो उम्मीद कर सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे तकवा अता फरमाए। इबादत तकवा हासिल करने का एक बुनियादी सबब और एक बुनियादी अमल है। और तकवा कितना अहम है कि जो मुत्तकी है वही इस कुरान मजीद फुरकान हमीद से हकीकी तौर पर हिदायत हासिल करने में कामयाब हो सकता है। जैसा कि सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब, ये कुरान जो है हिदायत है उन लोगों के लिए कि जिनके दिलों में रब अज़्ज़ा वजल का तकवा है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशन वस्समाअ बिनाअ। The second thing which is mentioned here, first thing, you worship Allah Tabarak wa Ta'ala, your Rabb, who has created you. And the second thing, Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, who has made this earth for you as a bedding. Was sama'a bina'a, and who has made the sky, this sky, as a canopy. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, and then He has sent down water from the skies. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, and then He created thamarat, fruits, different types of the fruits, رِزْقًا لَكُمْ, for your eating. So these are the bounties of Allah Tabarak wa Ta'ala which are mentioned here to the mankind, that you must worship your Lord, your Rabb, because He is giving you these all bounties, these all gifts. And this is for the understanding of the mankind. In the world, if someone gives us anything, so we are very thankful to him and we pay him very respect. And Allah Tabarak wa Ta'ala has gifted us that much things that nobody can give us. So why don't you worship Allah Tabarak wa Ta'ala? Because He is your creator and He has made this earth. He has elevated this sky as a canopy for you. And He is who has created the fruits, different types from the earth for your rizq, that you may eat these all the things.
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. So don't make any person equal to him. Don't consider any person. Don't do shirk. And you know, knowingly you should not do this. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. So Allah Tabarak wa Ta'ala has mentioned 2-3 more things here, that O mankind, you must worship Allah Tabarak wa Ta'ala because He is your creator. He made this earth as a firash, as a bedding to you. And He elevated the sky as a canopy for you. This is the beauty. This is the thing which is for you. And not only these things, Allah Tabarak wa Ta'ala, who gives you the gifts, all the things to eat. So Allah Tabarak wa Ta'ala, after mentioning these things, said, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. So knowingly, don't make any person, don't consider any person other than Allah Tabarak wa Ta'ala as compared to Him, as equal to Him. So this is the beauty of the Holy Quran. Allah Tabarak wa Ta'ala, it is the sunnah of Allah Tabarak wa Ta'ala that He mentions many bounties and then He reminds us that we must worship only Him. तो अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पर चंद मजीद और चीज़ों का तज़किरा फरमाया कि वो रब अज़्ज़ा वजल अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, तर्जमा कंजुल ईमान, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पैदा किया, वस्समाअ बिनाअ, और आसमानों को इमारत बनाया, व अंज़ल मिनस समाई माअ, और आसमान से पानी उतारा, फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, तो उससे कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने को। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून, तो अल्लाह के लिए जानबूझकर बराबर वाले न ठहराओ। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि। Now it is a very big and very famous challenge of the Holy Quran, which is for the all kuffar of that time, and not only for that time, this challenge is until the day of Qiyamah, because many kuffar, they used to say that this Quran, it is not the word of Allah. Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he himself composes these verses and tell us that this is the Holy Quran. So they used to say these things. So then Allah Tabarak wa Ta'ala revealed this ayah. There are 2 or 3 other ayat as well, but in this ayah, this is the challenge for the kuffar. O kuffar, if you consider and think that this Quran is not the word of Allah Tabarak wa Ta'ala, this is made by any person, any human being. So you are also a human being, and you have proud about your poetry, about your language. So if you claim that this is not the real Quran, this is not the word of Allah Tabarak wa Ta'ala, so then you make any single surah like any surah of the Holy Quran. Even that surah contains 3 verses, because there are 3 very small surahs of the Holy Quran which contains only 3 ayat: Surah Kawthar, Surah Asr and Surah Nasr. So this is the challenge for the kuffar. If you claim that this is not the word of Allah Tabarak wa Ta'ala, this is not the kalam of Allah Tabarak wa Ta'ala, so you also can make. So until now, nobody could make any ayah like the Holy Quran, and never any person will be able to make. And Allah Tabarak wa Ta'ala said very clearly, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. And this is the challenge, that you
can make, so you should make. And you can call your all witnesses, your all helpers, except Allah Tabarak wa Ta'ala. And Allah Tabarak wa Ta'ala said, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Very beautiful words. Allah Tabarak wa Ta'ala said, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, and if you are not able to bring the ayah, any surah like the Holy Quran, وَلَن تَفْعَلُوا, and we are telling you that you will never come with any single surah like the Holy Quran. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, then you must fear the fire of hell, where the people, some people and some stones will be thrown in that. So Allah Tabarak wa Ta'ala said about the dignity of the Holy Quran. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں اس بیان کا جواب ارشاد فرمایا کہ جو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کلام کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آیتیں پڑھتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ رب عز و جل کی طرف سے وحی ہے، تو یہ تو ان کے اپنی بنائے ہوئے الفاظ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو قرآن کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت کے کفار کے لیے بھی، اور تا قیامت یہ چیلنج باقی رہے گا، اور آج تک کوئی شخص اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے، رب کا کلام نہیں، تو تم بھی انسان ہو، تمہارے اندر بڑے بڑے شعراء اہل زبان پائے جاتے ہیں، تمہیں بڑا فخر ہے اپنی زبان پر۔ واقعی کفار اور اہل عرب کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور ایسے ایسے بلند پایا شعراء پائے جاتے تھے کہ جنگ کے دوران جب اشعار پڑھتے تو جنگ کا نقشہ بدل دیا کرتے تھے، شعر پڑھ کے رلا دیتے، شعر پڑھ کے